À un moment, on va ouvrir et il y aura plein d'automates là-dedans. Can I help you, Aegis? What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the Quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Hop. Je vais chercher de l'eau, j'arrive.
Bon. Ça me semble partir un peu en fantastique quand même, hein. Je suis pas sûr que Décoroco soit recommandé dans ce cas quand même. Ouais, moi non plus. Goodbye, mon père. Monsieur Bailly. En fait, c'est une quête, si tu l'as fait, t'obtiens un... t'obtiens un game over. Et t'as plus qu'à tout recommencer. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. You monster! What did you do to her? Cool. Good God. Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athenais de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that animates you, is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Cool. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Mon cher Bailly, c'est en secret et en très grande hâte que je rédige ce billet. Que Dieu veille sur le messager mécanique que je charge de te le faire parvenir. Ils se sont emparés de ma personne et n'ont pas fait mystère du sort qui m'est réservé. Je vais être conduit à la Bastille où ils entendent me contraindre à livrer mes ultimes secrets. Par chance, Athénaïs a pu leur échapper, mais ils ne manqueront pas de lui donner la chasse. Vole à son secours si tu le peux. Si elle tombe entre leurs mains, ils en feront un instrument de chantage. Sois cependant certain qu'ils n'obtiendront plus rien de moi. Dussé-je j'y laisser la vie. Adieu, ton ami Eugène. Pourquoi on voudrait libérer Adélaïde? Oh bah, une fois qu'on aura tout fait, je pense que oui, ce serait pas trop mal. Là, dans l'immédiat, par contre, j'ai besoin de son âme.
Bon, on va avancer un peu dans le scénar principal quand même. Oh waouh! Ça me fait beaucoup penser à Dark Souls 2. Les quêtes secondaires sont sympas. Ouais, ouais, ouais. Même si elles ont un peu un aspect va là-bas, chope-moi ça, fais ça. C'est pas va choper 5 poulets, mais c'est un peu répétitif. Oh oh. Apparemment, c'est un des défauts du studio. S'il y a que ça va. C'est compliqué de bien doser des quêtes secondaires. On va continuer par là. Ou par là. This mobile walkway leads to the depths of the quarry. I will explore the area and try to find a way to make it work. C'est tellement cool. Pas sûr que ce soit histo par contre. Ah oui, est-ce qu'on peut pas faire un seul RPG sans araignée? Non, c'est trop demandé. Et pour le coup, des vraies araignées, pas un truc qui ressemble vaguement.
Je vais aller activer la Vestale. Pas par là. C'est glauque à souhait. Oh. Oui, donc c'était bien là-haut. Après, pour la suite, j'avoue que j'en suis moins sûr. Ah oui. D'accord. Here we go. That should work.
Oh, ok. If Monsieur Marat is hiding somewhere in the depths of this quarry, I will have to use this mobile walkway. J'avais pas vu cette entrée. Quelqu'un sait combien il y a d'épisodes prévus pour la première saison des Anneaux de Pouvoir? Alors il faut que j'aille là-bas. Comment je fais ça? J'ai fait? C'est suite au coup que j'ai fait une roulade ou j'ai fait... ou à cause d'autre chose? D'accord, en tout cas toi t'es nouveau. Dans ton combo, pas le modèle. Ça doit être de l'autre côté pour le loot. Je pense que je vais adorer cette zone. 30, 24, 12, ok. Wow. 8, ok, merci beaucoup.
petit peu trollé. J'ai regardé pour Andorre en même 2 saisons de 12 apparemment. Ah cool. Ah Andorre, ça va être chouette. Attends, du coup, tu voulais dire, j'ai regardé pour Andorre en même temps 2 saisons de 12, c'est ça? Ah oui, en même temps que t'as regardé, d'accord. Excuse-moi. Je commence à être off là. Il finit sur ouverture de héros, donc dans une série à donc pas une série à rallonge, on dirait. D'accord. Héros. Rogue One. Ok, cool. C'est bon, je l'ai. Oui, oui, non, mais excuse-moi. Boîtier longue vie niveau 3. Euh... Qui a besoin de santé? Ah, c'est marrant, il doit y avoir un sacré délai entre quand le moment où moi je lis ton message et le moment où t'entends ma réponse. Ça doit pas être méga pratique pour toi. Pas bien. On va pas les faire respawn, non? This time, it's over for me. The Princess was ransacked. I barely escaped from the guards sent to arrest me. I must disappear and hope that things will one day turn to my advantage. In truth, the timing is excellent.
According to my informants, the king is planning a coup de force against the Third Estate. I think it's high time for all of us to go underground with you. Once we're hidden in the catacombs, we can prepare a counter-offensive in peace. Does the Duke approve of this withdrawal? Oh, that fool. He's indecisive as usual. Always busy dreaming about his cousin's crown. But I've prepared the terrain. He will let me do as I please as long as I serve his interests. Bon, ça veut dire que Mara a été capturée. Super. Heureusement qu'il y a les noms en sous-titres. Oui. Ouais, parce qu'apparemment, je les confonds avec leur perruque. Mais même sans ça, apparemment, la modélisation fait pas particulièrement honneur à la réalité. Ou en tout cas, aux représentations de la réalité qu'on a. Parce que on va dire que les photos de l'époque sont assez floues. Oh. Oh wow. Ok. Ils ont armé Tigrou. Tiens, un soldat. Un coffre. Ouais, moi aussi j'aurais bien aimé. Il y a une histoire de chemin balisé.
je veux pas vous inquiéter, hein, mais quand t'as de l'eau qui sort comme ça d'un mur, c'est pas bon signe. Surtout avec ce débit. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Presque. Je suis content, je viens de retrouver une vidéo que je cherchais. Je sais plus, c'est avec vous que j'ai... Je sais plus si c'est avec vous que j'ai parlé de Jeanne de Belleville. Je ne crois pas. Merci pour le saut. Je m'entraîne dur pour ça. Ah, yes. Verrouillé par un mécanisme qui est ici. Tada! S'il n'y a pas un moment où il y a un énorme boulet qui vient m'écraser, je serais déçu. Je partage la vidéo sur le général si la place est plus sur histoire. Probablement, ouais. Ouais, c'est carrément histoire. Femme noble bretonne qui est devenue pirate pour tuer du français. Super.
Merci beaucoup. Oups. Ah, c'est rigolo, le son a sauté. J'ai plus de son. J'ai toujours plus de son. Je vais aller chercher mes âmes et puis je vois comment résoudre le problème. C'est un hommage à XCOM. Euh, euh, Ah, on n'a pas perdu tous les sons. Ah, mes âmes sont en bas. Oh, coffre. Yeah. Hein, c'est... Ok, donc c'est un bug du jeu. Yes. Ah, attends, tu... Ah, c'est moche. Ça, c'est nul, les devs. C'est nul au plus haut point. Ah, mes âmes sont en bas, dans l'eau. Et tu peux toujours pas nager. Non, je peux toujours pas nager, non. Ah, je veux dire, l'item est cool, mais il vaut pas toutes les âmes que j'ai dépensées pour le trouver. Bah, c'est pas grave. D'accord, cool. Oui, par là. Et du coup, par là. Eh, boss! Haha! Monsieur Marat's men waged a terrible fight here. Some of these poor men were trampled to death. Quel excellent, quel excellent moyen de finir la soirée.
Oh non, c'est pas toi mon boss quand même. Pas sûr que je puisse le bloquer lui, hein. Enfin, le contrer. Surtout si je me plante comme ça. Boîtier de rémission. L'endurance des J s'est intégralement restaurée chaque fois qu'elle immobilise un adversaire. Ah. They barricaded themselves in to escape the enemy. The Yeah. only way through is the hard way. On va voir si, si on n'a pas un titan dans les 5 minutes. Sinon on en restera là. Oula, attends, on a plein d'âmes encore. On va prendre Petrifica, machin. Ah. Bon, finalement, il va bien. Monsieur Marat, Huh? Hey? Who goes there? La Diableuse, je m'attendais. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, oui. You're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de Leclos. They have observed you dispensing justice all over the city.
A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? À la reine, à personne au conseil de Robespierre. Techniquement à la reine. I serve only myself, and you, Monsieur Marat. Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary automat is spreading vachement death plus sombre and pour vous, terror dis donc. in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple, and that's the only way to reach the Bastille. And yet that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This will allow you to reach the lower tunnels. Tiens, c'est rigolo. Vous avez une variation de luminosité en partie? Ah ouais. Ah, c'est dingue. Qu'est-ce qui fait ça? Oh. Va falloir que je règle ça. Hop. En tout cas, on va se mettre comme ça. Ça devrait déjà vous aider un peu.